Welcome back to my channel. In this video I am going to show you my son starting a ride from Bangalore to Pune, and he is preparing the bike before start, tying up his luggages, everything. So come, let's go into the video and see the whole process. அந்த ரைனாக்ஸ் அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுறா. நல்லா வெல்க்ரோ நல்லா போடு, போடு. அது இந்த வெல்க்ரோவையும் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடு. இங்கே அந்த சைடு இறங்கணும், இந்த சைடு நின்னா வந்துருக்கோம். இந்த சைடு கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணுறியா வெல்க்ரோவை? சூப்பர். டைட்டன் நல்லா டைட் ஆச்சு. அது bike is ready, luggage is tied up completely. Now the rain protection for the luggage. Rain protection. Done one side. Now the second side and the center all are tied up, ready for departure to Pune. Bike
bike is ready. Now the rider has to get completely armored and start the journey. Knee guard, wearing the knee guard. Wearing the armored jacket for the long ride, 900 kilometers, Bangalore to Pune. My son is going to do the ride today. He came on the 23rd October and returning today. The Aspida riding jacket, completely armored. Happy ride.